Yes, so good evening to all, and it's our 9th class. We're going to start today. Our today's class regarding on reading and following by writing. So before that, any questions you have? If any questions we can discuss, then we should start. So any question you have? Any query regarding IELTS? Any progress? Any problems? Any prospects? Anyone else? Aisha Khan, any question? No, sir. No question. Sir, আমার preposition বসাতে একটু সমস্যা হয়। Okay, so today we will address our preposition. Today is your class. Today we will get a good example of preposition. Don't worry. Okay. Okay, sir. Yes, then Jalaluddin. স্যার এখন যেটুকু শুনলাম যে লিসেনিং এ নাকি স্যার আগে তো একটা এক্সাম্পল শো করতো, এখন নাকি এক্সাম্পলটা শো করে না, এটা নাকি ডাইরেক্ট মানে এক্সাম্পল না দিয়ে স্টার্ট করে আর কি। স্যার এটা সম্পর্কে স্যার শুনছি আর কি, বাট আই এম নট শিওর। Where have you got this? জি স্যার। From where have you got this news? স্যার আমার এক পরিচিত ভাইয়া ছিল, উনি রিসেন্টলি মানে এই তথ্যটা আমাকে দিয়েছেন আর কি। উনি ঢাকায় থাকেন। Okay, I will check. Okay. জি স্যার। I will check. As far I know, it's not a real procedure actually, because any test, okay, in any test, Yes, any listening test, it must start with example. Otherwise, examinee cannot understand what to do. Okay. Yes, sir. So it's not a valid procedure, I think, or he or she may mistake. I'm not sure, but Yes, maybe might be or might not be, but I have to check. Okay. Yes, sir. Yes. Then Taiba Tasnuba. No, sir. So, আমারও প্রিপোজিশনে একটু প্রবলেম হয় ইন এট। Okay. Then Suel Mia. Yes, sir. No, sir, I have no question, but স্যার আমাদের আজকের ক্লাসটা একটু চেঞ্জ করলে ভালো হবে, কারণ নেক্সট উইক থেকে আমাদের একটা ভার্সিটির ক্লাস আছে এই শুক্রবার 8টা থেকে। Okay, so you decide. I have no problem. Okay, I have no problem at all. You decide. You just make. আমরা স্যার বুধবারে 8টায় করি। Okay. কারো কোনো প্রবলেম আছে? Everyone agrees. Okay. Yeah. Okay, sir. Okay. So just let me remind in before Wednesday. Okay. Okay, sir. Just make in and WhatsApp. Just you mention that. Okay, sir, today you have a class. I will try, because I actually already I have mentioned in my diary, so there is no problem, I think. But still. Okay. So Yes, sir. today we are going to follow a reading text from new things. I think it will help you. You see, right? Yes, sir. Yeah. So this is reading passage 1. Our new item today, list of headings. Okay, this is called list of headings. In reading, you know, heading matching is very common
item or question types in IELTS. In fact, you see this reading test, there are A to E has 5 sections. This is a B, C, D, and E. Okay. And there are some list of headings here. So the technique is that don't waste your time to read the list of headings. Rather, you should go in the passage. As for example, you have to, there is section A. Sometimes one section could be make a solution, then you need not to read this section. Okay, but here there is no example, so you have to read all the sections here. So at first try to read this one, okay, this whole. We generally emphasize on try first read the first sentence. Okay, better. It's a first technique is that first read this first sentence and try to guess what could be the point we'll discuss in this passage or section. You got my point? আমরা সাধারণত বলে থাকি যে হেডিং ম্যাচিং এর ক্ষেত্রে তুমি হেডিং গুলার প্রথম এই হেডিং গুলা প্রথম না পড়ে প্রথম তুমি প্রথম সেকশন যে সেকশনটা করতে বলবো, যেমন এখানে সেকশন এ করতে বললো, আমি সেকশন এর প্রথম সেন্টেন্সটা পড়ব, পরে নিজে নিজে একটু গেস করার চেষ্টা করব যে এই সেকশনে কি বিষয় নিয়ে আলাপ হতে পারে। সাধারণত একটা ভালো লেখায় topic sentence is called topic sentence comes first. So based on the topic sentence, the other sentences are called background sentence. বাকি সেন্টেন্স গুলোকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড সেন্টেন্স অর সাপোর্টিং ডিটেইলস, অথবা বলে সাপোর্টিং ডিটেইলস। তবে সব সময় যে প্রথম লাইন পড়েই বোঝা যাবে এমন নয়, যদি বোঝা না যায় সেই ক্ষেত্রে আমি দ্বিতীয় কয়েকটা লাইনে যাব, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম লাইনটা পড়লে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ওকে, যেমন আমরা যদি এটা পড়ি, in the pitch black waters of the ocean's aortic zone, depths from 1000 meter to the sea floor, rude eyesight doesn't count for very much on its own. কি বোঝা যেতে পারে এখানে, কি বুঝতেছি? In the pitch black waters of the ocean aortic zone, depths from 1000 meter to the sea floor, Rude's eyesight doesn't count for very much on its own. Rude eyesight does not count for very much on its own. Caves, in addition, frequently present the similar problem, the complete absence of natural light at any time of the day. This has not stopped some organisms from turning these inhospitable environments into their homes, and in the process, many have created their own forms of light by developing one of the stunning visual marvels of the biological universe, bioluminescence. বলো কি বুঝলাম? আগে নিজের মতো করে বুঝি, জাস্ট ফরগেট দ্য হেডলাইন্স, তারপরে আমরা নিজেরা চর্চা করব। শুনি একজন একজন করে, বাট বেটার ট্রাই টু ইউজ ইংলিশ।
Yes, Swelmia, would you like to say what do you understand? Or any new words or any things you need to make understand? Sorry, sir, I didn't understand. What is the topic about? একটু ধারণা পাওয়া যায় না এই 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 সেকশনে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছে, কি মনে হয়? Sir, আমি একটু In the pitch একটু black আমি in the pitch black waters of the ocean's aphotic zone, depths from depth step বাদ দিলাম, aphotic zone root eyesight doesn't count for very much on its own. Capes, in addition, frequently present the similar problem, the complete absence of natural light at any time of the day. This has not stopped some organisms from turning these inhospitable environments into their homes, and in the process, many have created their own forms of light by developing one of these stunning visual marvels of the biological universe. And this is called bioluminescence. Bioluminescence. কি বোঝা যায়? Sir, this topic told about bioluminescence, which means when we হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা কি বাদ দিতে পারবো যে এইটা এখানে কথা কোনো বলেই নাই, দেখি একটু বাদ দেওয়া শিখিত দেখি। দুটো উপায় হইতে পারে, প্রসেস কিন্তু অনেক রকমের হয়। আগে আমরা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি, আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা এখানে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি। এক নাম্বার কি হবে? no sir, কখনোই না। ব্রাইট ক্রিয়েচার্স অন ল্যান্ড এন্ড দ্য সি, না এটা কি স্যার। হবে? no sir, কি কারণে হবে না? এখানে কিন্তু ল্যান্ডের কথাও আছে, যে কেভস মানে হচ্ছে কি তো গুহা, তাই না? ল্যান্ডের কথাও আছে, আবার সির কথাও আছে কিন্তু। কিন্তু তো বলছে যে লাইট, ন্যাচারাল লাইট স্যার পৌঁছায় না, অ্যাবসেন্স। তাহলে আমরা আসলে এই শব্দটার কারণে এটা বাদ দিয়ে ফেলতে পারি। ব্রাইট ক্রিয়েচার্স, ব্রাইট ক্রিয়েচার নিয়ে কোনো কথা বলে না। yes sir. আচ্ছা, 3 নাম্বারটা কি হওয়ার কোনো চান্স আছে? ইভলিউশন এখানে কোনো সলিউশন তো দেয় নাই হচ্ছে। শিওর তুমি? সলিউশন যে দেয় নাই, আমার তো মনে হয় পরে দেখো তো, পরে কিন্তু একটা সলিউশন আছে শেষের দিকে। This has not stopped some organism from turning this inhospitable. এটা কিন্তু একটা প্রবলেমের কথা বলছে, একটা সি ফ্লোরের একটা প্রবলেম বলছে, আর কেপস এর একটা প্রবলেম বলছে। প্রবলেমটা কি? যে লাইট না থাকলে দেখতে পারে না, এটাই তো মূল কথা। জি স্যার। লাইট না থাকলে দেখতে পারে না, কিন্তু দেখা গেছে এটা কিন্তু this has not stopped some organism from turning this inhospitable, কিন্তু এটা তাদেরকে স্টপ করে নাই কিছু কিছু অর্গানিজমকে। ওরা একটা সলিউশন পেয়ে গেছে। কিরকম? এই দেখো সলিউশনটা হচ্ছে many have created their own forms of life. অনেকেই কিন্তু দেখা গেছে নিজেদের লাইট নিজেদের শরীরে তৈরি করে ফেলতে পারছে, এবং এই তৈরি করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে কি, আসলে প্রক্রিয়াটার নামই হচ্ছে বায়োলজি। বুঝতে পারছি। yes sir. তাই না? জি স্যার। এইটা দেখো আমাকে কিন্তু পুরোটা পড়াইতে বাধ্য করছে। এটা করছে কি, আগে দেখো সাপোর্টিং ডিটেইলস আগে দিয়ে ফেলছে, মানে আগে উদাহরণ দিয়ে ফেলছে, উদাহরণ দিয়ে তারপরে কিন্তু আসলে মেইন কথাটা বলছে। এরকম কিন্তু হতে পারে। তো আমরা এটাকে বিবেচনায় রাখতে পারি এখন আপাতত, যে এটা আমার সম্ভাবনা একটা আছে। কেভ ডিউলিং অর্গান, এটা তো হবেই না, কেননা এখানে কেভের কথা শুধু বলে নাই, কেভের বাইরেও বলছে। ফিউচার অপরচুনিটিস একেবারেই বাদ। নেচার গিফটস অফ মেডিসিন, মেডিসিনের কোনো কথাই নাই। বায়োলজি এটারও কোনো কথা নাই। পারপাস অফ বায়োলজি ইন দা ওয়াইল্ড, এটারও কোনো কথা পাইছি না। এবং লুমিনেন্স অফ পেয়ারস, এটারও কোনো কথা নেই। শুধু আনসার কিন্তু অবশ্যই এটাই হবে। এই যে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু তুমি শিখতে, দিস ইজ কল্ড এক্সক্লুডিং মেথড। এই মেথডটার নাম হচ্ছে এক্সক্লুডিং। যে আমরা বাদ দিয়ে দিই, ওইটা তোমার এমসিকিউ কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজিটা তুমি কাজে লাগাইতে পারো, যে আগে বাদ দেওয়া শিখি, যে এটা হবে না, এতে কিন্তু তোমার চয়েস কমে আসবে।
Okay. জি স্যার So answer will be, could be 3. We're not sure. 3 Then we will. Okay. তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম। এটার answer is 3 okay. Then B. এখন দেখি নিজেরা বিটা পড়ো। সময় হচ্ছে গিয়ে 3 মিনিট। 3 মিনিটে পড়বা, পরে এক একজন উত্তর বলে ফেলবা। আমি তো প্রসেস দেখাই দিলাম, আমাদের এই উত্তরটা হয়ে গেছে, এটা বাদ দিয়ে চিন্তা করবা, একাধিক এখানে আসবে না। ওকে, সো দিস ইজ অলরেডি গান, আমাদের কমে আসছে এখন এটা বি। এটা একটু পড়ো। Yes, have you got? Sir, ruminants and pets. Ruminants and pets. You are Taiba Tasnuba, right? No, sir, Aisha. Oh, Aisha. Okay, Aisha. Any other? Where have you got this Lumians pets? আর এখানে অনেকগুলা ফিশের কথা বলছে, তারপরে ফায়ারফ্লাই এর কথা বলছে, তারপরে স্নেল, স্যার অনেকগুলা ইয়ার কথা বলছে, এর জন্য মনে হচ্ছে। Many people will encounter bioluminescence at some point in their life, typically in some form of glowworm, which is found on the most continents. আর তো বোধহয় পড়ার দরকার পড়ে না। Many people will encounter bioluminescence at some point in their life, typically in some form of a glowworm, which is found in most continents. দেখো এইটা কিন্তু একটু সুবিধা হয়, যদি আমরা এইটুক জায়গায় পড়ি তাহলে তুমি কিন্তু একটা ধারণা পেয়ে যাও। বলতো কি হতে পারে যে এইটুকু লাইন পড়ে তুমি জাস্ট ধারণা নাও ভিতরে কি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমি এখনো ওই নিচের অংশ পড়ি নাই, উপরের অংশ আমি পরে একটা ধারণা আমার অ্যাজাম্পশন বলবো, আমি আগে তোমার অ্যাজাম্পশন বলেছো। এই লাইনটা পরে আমি বুঝতেছি যে এর পরে এই বিষয়গুলো হতে পারে। তারপরে আমরা শিখাবো বাদ দেওয়া। না হয় আমরা প্রথম বাদ দেই। এটা কি আছে? এটা নাই। নাই স্যার। এটা কি আছে? না স্যার। কিভাবে নাই? স্যার ব্রাইট সাইড, ব্রাইট নিয়ে দেখছি। হ্যাঁ, ব্রাইট সাইড কিন্তু পায়ে গেছি। ব্রাইট ক্রিয়েচার সেই ক্রিয়েচার গুলাকেই বলে যে ক্রিয়েচার গুলা এইটা আগের ইয়েতে কিন্তু পাইছি। ব্রাইট ক্রিয়েচার হচ্ছে কোন ক্রিয়েচার গুলাকে ব্রাইট ক্রিয়েচার বলে? যে ক্রিয়েচার গুলা বায়োলুমিনেসেন্স আছে, এই সকল ক্রিয়েচার গুলাকে ব্রাইট ক্রিয়েচার বলে। অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে একটা সিস্টেম করে নিছে, তারা লাইট জ্বালাইতে পারে অন্ধকারের মধ্যে। এই তো জোনাকি পোকা টোকা, সহজ কথায় জোনাকি পোকা টোকা যেগুলো। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা ব্রাইট ক্রিয়েচার পেলাম অন ল্যান্ড এন্ড দ্য সি। এটা আমরা এই প্রথম লাইনে পাই না, কিন্তু যদি আমি যদি ধারণা করি এন্ড ফাউন্ড ইন মোস্ট কন্টিনেন্টস, এই শব্দটার মধ্যে কি কন্টিনেন্টস মানে কি? মহাদেশ না?
জি স্যার। উপমহাদেশ, জি স্যার। তো এখানে তো ল্যান্ডও থাকতে পারে, সিও থাকতে পারে না? ইয়েস স্যার। ধরে স্যার। নিলাম যে এটা আমার সম্ভাব্য উত্তর হইতে পারে, ধরে নিলাম, আমি নট শিওর, আমি বাদ দিতেছি। কেপ ডিউলিং বাদ দিলাম, ফিউচার অপরচুনিটিজ একেবারে বাদ, গিফট মেডিসিন হইতেই পারে না, কারণ মেডিসিন শুরুই করে নাই, ইন দা হিউম্যানস হইতেই পারে, হিউম্যানস শুরু হয় নাই, পারপাস অফ ইন দা ওয়াইল্ড হইতে পারে না। এখন পেটস এর কথাটা কোন ক্ষেত্রে একজন তো যদিও পেটস বলছে, পেটস মানে কি? পোষা প্রাণী। আচ্ছা, পোষা প্রাণী নিয়ে কি কথা হইতে পারে এখানে? সাম ফর্ম অফ এ গ্লো ওয়ার্ম? না স্যার। তাইলে কিন্তু দেখো, আমার ধারণা এইটাই হবে, কারণ আমি আরো শিওর হই। এখন দেখো কেমনে হইতেছে, দেখো খেয়াল করো, এখন দেখো পরে দেখো এটা কিন্তু টপিক সেন্টেন্স, এরপরে এটাতে দেখো আবার এক্সাম্পল, দিস ইজ অল অফ দিস আর এক্সাম্পল। কিভাবে শুরু করলো? নর্থ সাউথ আমেরিকাতে বলছে হুম এট দা ফায়ার ফ্লাই, এ দুটো উদাহরণ বললো। ফায়ার ফ্লাই আছে, এ গ্লোয়িং বিটল হচ্ছে গুবরে পোকা, যারা নোন এজ গ্লো ওয়ার্ম ডিউরিং ইজ লার্ভার স্টেজ, বলছে একটা কথা, ঠিক আছে? Fightless glowing beetles and the worms is also found in Europasia, বলতেছে ইউরোপেশিয়াতে পাওয়া যায়, এগুলো কোনটা কিন্তু প্যাট অ্যানিমেল না, ইউ সি, কোনটাই কিন্তু প্যাট, ইটস নট এ প্যাটস। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড লেস কমন ফ্লাইস কাউন্টার মাস হয়ে গেল এটা, ঠিক আছে? দ্য মোস্ট ড্রামাটিক এক্সাম্পল আবার তো এক্সাম্পল দিছে, দেখছো? হাউএভার দ্য ফাউন্ড ইন দ্য ডিপ বিলো ওশান সারফেস, পাইলাম? এই দেখো উপরের গুলো হচ্ছে ল্যান্ড, আর এই দেখো তোমার ওশান সারফেস, এটা হচ্ছে সি, এই তো মিলাই ফেলছি। সিরও কিছু উদাহরণ দিছে, ল্যান্ডের কিছু উদাহরণ দিছে, আর তোমার পড়াও লাগে না। ওকে, ইভেন যদি তোমারে যদি বলতো যে না তুমি তো তোমার মতো করে একটা দাও, তুমি তোমার মতো দিতে পারতা, এক্সাম্পলস অফ ব্রাইট ক্রিয়েচার্স অন ল্যান্ড এন্ড সি, এমনও দিতে পারতা। অথবা তোমার যদি বলতো যে তুমি একটা তোমার মতো করে দাও, তুমি দিতে পারতা এটা বাদ দিয়ে লিখতে পারতা ব্লুমিং বায়োলুমিসেন্স অন ল্যান্ড এন্ড দ্য সি, তাও হইতে পারতো। তোমার যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়তো যে তুমি কি দিতা, তুমি এটাও দিতে পারতা, whatever it is, right? This is called method. Have you got my method or technique? There is not tricks, tips. মেথডটা আমরা ধরার চেষ্টা করতে হবে। There is no shortcut actually, no shortcut, please remember. আমাকে সময় ব্যয় করতে হবে, right? Yes sir. Okay, so this is the process actually, this is the process, right process. Okay, then see, তাহলে আমরা আবার একটু দেখি আমাদের কি কি বাদ গেল, কোনটা একটু দেখে নেই। We have already 2 and 3. Yes sir. Okay, এখন পড়ি 3 number, section 3. The natural uses of bioluminescence vary widely, and organisms have learned to be very creative with its use. The natural uses of bioluminescence vary widely, and organisms have learned to be very creative with its use. কি হতে পারে? কি বোঝা যায়? ন্যাচারাল ইউজেস অফ চমৎকার করে আছে, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে পড়ে দেওয়া পড়ে দেওয়া। আমি বলছি যে ম্যাক্সিমাম প্রথম লাইনেই পাইবা, কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রথম লাইনেই পাইবা। এবং আরো নেচারস গিফট টু মেডিসিন, এটা নো, এই ভালো করে দেখো, ন্যাচারাল ইউজেস আর ইটস ইউজ। Sir, Cave purposes of dueling or bioluminescence in the wild. বলো কে কি বলছো? মেডিসিন, নেচারস গিফট টু মেডিসিন, মেডিসিনের কথা কি এখানে আছে? Sir, কার কি কথা কিনা? আমি কিন্তু আমার পরের লাইন পড়ি নাই।
আমি শুধু উপরের চারটা লাইন পড়ে আমার কাছে ধারণা হইতেছে এটা নিয়ে হবে এবং আই মোর অর লেস আই শিওর দ্যাট এটা নিয়ে আলোচনা হবে। আমি প্রথম লাইনটা পরে আমি যেটা আমরা কি বুঝলাম, দ্য ন্যাচারাল ইউজেস অফ বায়োলুমিনেসেন্স ভেরি ওয়াইডলি বলতে গেলে ভেরি VARY ভেরি আর VERY ভেরি, বায়োলুমিনেসেন্স এর প্রাকৃতিক ব্যবহারটা খুব ব্যাপকভাবে ভেরি করে, ওয়াইডলি ভেরি মানে এখানে কি পার্থক্য করে। and organisms have learned to be very creative with its use, এবং অর্গানিজম যে সকল জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা আছে তারা খুব ভেরি ক্রিয়েটিভ ওয়েতে এগুলাকে ব্যবহার করে। তাহলে বাদ দেওয়া শিখি আগে দেখি হয় কিনা। তো এটা তো হবেই না, এইটাও হবে না, এইটাও হবে না। হ্যাঁ, গিফটে মেডিসিন তো বুঝাই যাচ্ছে হবে না, বায়োলুমিনেসেন্স ইউজের এইটাও হবে না। পারপাস হতে পারে স্যার, পারপাস অফ বায়োলুমিনেসেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সিম্পল পারপাস, তাদের উদ্দেশ্য মানে তাদের মানে ওয়াইল্ডে মানে বন্য ইয়েতে ব্যবহার করা তাদের উদ্দেশ্যটা কি, এবং বাকি অংশ পরে দেখো। এখন দেখো যে ইফ ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি, পরের অংশগুলো অবশ্যই এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাবে। এই দেখো প্রথম লাইনে আছে ফায়ারফ্লাইজ এমপ্লয় বায়োলুমিনেসেন্স প্রাইমারিলি ফর দ্য রিপ্রোডাক্টিভ মিনস। হয়েছে নি? আইসো একটা উদাহরণ শুরু করছে। ফায়ারফ্লাইজ তাদের বায়োলুমিনেসেন্সটা ব্যবহার করে রিপ্রোডাকশন মিনসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। ফিশ ইউজ করে সেটাকে হ্যান্ডলি স্পটলাইট হিসাবে। আর পড়ার দরকার নাই তোমার, তুমি পেয়ে গেছো। আরো দেখো এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দিচ্ছে, একদম সিম্পল, দেখছো এমন কঠিন কিছু না। মিলে? ইয়েস স্যার। এইভাবে করে কিন্তু তুমি, আমি যে প্রক্রিয়াটা বুঝাচ্ছি, have you got my process or not? Process is very important to grip the process. প্রসেসটা বুঝার চেষ্টা করো যে আমি কোন প্রসেসে অগ্রসর হইতেছি। তো আমি কিন্তু প্রথম লাইন পরেই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারছি যে এইটাই হইতে পারে, কারণ এখানে ইউজের কথা একবার বলছে, দুইবারই বলছে, তখন তার কি কাজ এবং সেই ইউজটা ভেরি করে। যখন নিশ্চয়ই বলবে তাহলে কে কোনটাতে ইউজ করে। ফায়ারফ্লাইজ এক কাজে ইউজ করে, আবার ফিশের ক্ষেত্রে আবার একটা বলছে, আরো এখানে আছে ড্যাঞ্জেলস এর কথা আসছে, আরো কি সামটাইমস দ্য বায়োলজি ইউজড ফর দ্য রেসিস পিডিওটরস। এই দেখো ভ্যাম্পায়ার স্কোয়ার কথা আসছে, সব দেখো, বাকি সব উদাহরণ, বাকি সব দেখো, বাকি সব হচ্ছে গিয়ে সাপোর্টিং এভিডেন্স। লাইন এইটাই, পারপাস, কে কোন কাজে কোন উদ্দেশ্যে, বন্য পরিবেশে। এই বন্য পরিবেশ যদি নাও থাকতো সেটা সমস্যা ছিল না। দ্য পারপাস অফ বায়োলুমিনেসেন্স ইন দ্য ওয়াইল্ড নাও থাকলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এনা ছাড়া আর কোথাও যায় নাই, এইটুকু জায়গা দিলেও হইতো পারপাস অফ বায়োলুমিনেসেন্স। ঠিক আছে, রাইট? ইয়েস স্যার। Okay, very good. Fine. Then D. এখন আসি D তে। D টা পড়ি। এখন কিন্তু তুমি দেখো এখন আরো সুবিধা হয়েছে, যেহেতু এইগুলা মিলাইতে গিয়ে তোমার মোটামুটি ভাবে এখন পড়া হয়ে গেছে, তুমি কিন্তু এখন কিন্তু মোটামুটি ভাবে একটু রিস্ক নিয়েও কিন্তু কাজ সেরে ফেলতে পারো। Humans have captured and utilized Humans have captured and utilized bioluminescence by developing over the last decade. তো C গেছিল, এখন তো D, ঠিক আছে তো। Technology known as bioluminescence involves in the extinction of DNA protein from the bioluminescent organism. এটা কি হবে? Bioluminescence in humans. Future opportunities in biological engineering. ফিউচারে কোনো আছে? ভবিষ্যতে কোনো দিক নির্দেশনা থাকার কথা। Humans have captured and utilized bioluminescence by developing over the last decade. তারা অলরেডি করে ফেলছে। টেকনোলজি known as, তারা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট করছে, যে টেকনোলজি নাম হচ্ছে গিয়ে BLI। তাহলে ওই যে স্যার এটা হতে পারে বায়োলুমিনেসেন্স ইন হিউম্যানস। বায়োলুমিনেসেন্স ইন হিউম্যানস স্যার। বায়োলুমিনেসেন্স ইন হিউম্যানস মানে কি? এটার অর্থ কি হবে? বায়োলুমিনেসেন্স ইন হিউম্যানস দিয়ে কি বোঝা যায়?
এই লাইনটা দিয়ে হ্যাঁ ওই যে এইটার সাথে একটু কনফ্লিক্ট করতে পারে, কিন্তু একটু লাইনটা একটু পরে দেখো, লাইনটা পড়লে কিন্তু তুমি বাদ দিতে পারবা খুব সহজে। বায়োলুমিনেসেন্স ইন হিউম্যানস, এই কথাটার অর্থ কি? নানান দিকে কিন্তু চিন্তা করতে, এই কথাটার অর্থ কি, এটা দিয়ে কি বোঝা যায়? যে তো ধরলাম তুমি এখন এটা ধরে নিচ্ছ যে হিউম্যান শব্দটা দেখে তুমি এখানে মিলাই ফেলছো যে স্যার এটা তো হইতে পারে। হ্যাঁ আমিও কিন্তু একটু কনফিউজড হয়েছি, কিন্তু এরপরে এখন আমি কনভিন্স যে না, এটা তো মনে হয় না এটা নিয়ে এখানে আলোচনা হওয়ার কথা। এটার অর্থ কি? বায়োলুমিনেন্স ইন হিউম্যানস অর্থ কি এটার আগে বলো। মানে মনে করো তোমাকে এই জিনিসটা তুমি পড়লা না, তুমি এটা পুরোটাই ফরগেট ইট, তোমাকে খালি আমি এই লাইনটা বললাম, এই লাইনটাই পরে তুমি আমাকে বলো যে এইটার মধ্যে দিস প্রসেস ইজ কল্ড স্কিমিং, এটাকে বলা হয় স্কিমিং। এই যে তোমাকে আমি শুধু হেডলাইন এখন বলে দিলাম, জাস্ট ইউ রিড দিস হেডলাইন, তুমি এখন মনে করো শুধু হেডলাইনটা তুমি পড়ছো, পরে এখন আমাকে বলো যে স্যার আমি হেডলাইনটা পরে আমি বুঝছি ভিতরে এইটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বলো তো দেখি কি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমি তোমাকে এই হেডলাইনটা দিয়ে বললাম মানুষের মধ্যে আলোক রশ্মি। ফাইন। তো মামা তোমার কমন সেন্স কি বলে, মানুষের মধ্যে কি কোনো এই ধরনের কোনো গুণ আছে? না স্যার। সো তুমি এমনি বাদ দিতে পারো এটা নিয়ে তো, এবং ওইটা নিয়ে তো কোনো বলেই নাই। বলছে humans have captured and utilized bioluminescence by developing over the last decade. মানুষের টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট করতেছে, ফিউচার অপরচুনিটি অফ বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এইটার জন্য হয়তো, ঠিক আছে। এখন মানে সে কিন্তু করতেছে কিনা, কিন্তু সে অলরেডি কিন্তু করছে, হ্যাভ ক্যাপচার্ড and utilized bioluminescence by developing over the last decade technology known as bioluminescence imaging. এবং তারা কি করছে, BU involves the extraction of a DNA protein from a bioluminescent organism থেকে তারা DNA protein নিছে, and then the integration of this protein into a laboratory animal করছে through the transgenetism. সব কিন্তু ফিউচারে কোনো কথা নাই, অলরেডি কিন্তু they have done it. Okay, ইভলিউশন সলিউশন এটা হতে পারে। ইভলিউশন সলিউশন হয়ে গেছে। আচ্ছা, ও রিপিট হতে পারে না। হ্যাঁ বলো। Protein into a laboratory animal through the transgeneration. Researchers have been able to use luminescence pathogens and cancer cell. এখন কিন্তু পেয়ে যাওয়ার কথা। Bioluminescence imaging. হ্যাঁ আইছো তাহলে বাদ দেওয়া প্রসেস আসলে দেখো একসাথে কিন্তু দুটো প্রসেস দেখাচ্ছি, এটা হবে না এটা তো অলরেডি হয়ে গেছে, এইটা হয়ে গেছে, এটা তো না হওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই। অপরচুনিটির কথা কিন্তু আসলে নাই, কোনো উইলের কোনো কথাই নাই। ফিউচার থাকলে উইল থাকার কথা, ফিউচার অপরচুনিটি কি? এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবা সব সময়, মেইন এটা একটা ভালো রিডিং এর ক্ষেত্রে একটা খেয়াল রাখবা, যখনই কোনো প্রেডিকশনের কথা আসবে, মোস্ট অফ দ্য কেজে যখন কোনো প্রেডিকশন, কোন সলিউশন, সম্ভাব্য কোন সলিউশন কি হতে পারে, ভবিষ্যতে কি হতে পারে, ঠিক আছে, এইগুলা সাধারণত একটা ভালো লেখা এক কনক্লুশনে আসে, লাস্টে আসে, এবং এইগুলা সবসময় থাকবে হচ্ছে প্রেডিক্টিভ নেচারে, অর্থাৎ তোমার ফিউচার টেন্সে ব্যবহার করে বলবে। এখানে কোথাও দেখো কোনো ফিউচার টেন্সের কিন্তু ব্যবহার নাই, সুতরাং এটা এখানেই বাদ। বায়োলুমিনেসেন্স এটাও বাদ দিয়ে দিলাম, পারপাজও হয়ে গেছে, পেটসের কোনো কথা নাই, বাকি থাকে আর দেখো নেচার গিভস টু দ্য মেডিসিন। এবং তাই কিন্তু হইছে, এবং দেখো এই দেখো কি ক্যান্সার সেলের মধ্যে তারা এটা ট্র্যাক করতেছে, ট্র্যাক করে এই কাজই করতেছে। এটা একটা ন্যাচারাল গিফট বলতেছে, যে বা একটা ন্যাচারাল গিফটের মেডিসিন বলতেছে, এই যন্ত্রটা ব্যবহার করতেছে তারা, কিন্তু এই প্রথমটা পরে কিন্তু আমরা বুঝি নাই, এই জন্য আমাকে আর একটু পড়তে হয়েছে। পরে শেষ পর্যন্ত এসে সিদ্ধান্ত নিছি যে ক্যান্সারের সেলের কথাবার্তা যখন আছে এবং বাকি কথাগুলো তাই হয়েছে। এটা দেখো, এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, এটা আবার দেখো মামা আজকানে চলে আসছে। আগে সে একটা উদাহরণ দিছে, এই টেকনোলজি তৈরি করছে, তারপরে তার সে টপিক সেন্টেন্সটা মাঝখানে ঢুকাই দিছে। ওকে, এই যে রিসার্চার্স হ্যাভ বিন এবল টু ইউজ ক্যান্সার সেলের ক্ষেত্রে, সুতরাং তারা এটা নেচার গিফট টু মেডিসিন।
Right? Yes, sir. Very good. Then last one. E. Okay. এই দেখো এখন তো দেখছো তোমার বুদ্ধি শিখাইছিলাম, এই দেখো আর কোনো দরকারই নাই তোমার পড়া, দেখছো নি? It will become available. দেখছো? One scientist learned how to engineer bioluminescence and kept it stable in large quantities. A number of them, even it will become available. আর পড়ার দরকার আছে? এই দেখো ফিউচার। না স্যার, এটা ফিউচারই হবে। So, ফিউচার জি স্যার। this is the called process techniques. এটা কি বলা হয়? Process and techniques. So answer will be 3, 2, 8, 6 and 5. আমাদের এটার উত্তর হচ্ছে কি 3. If you complete our, I think this will be 3. The final answer হচ্ছে এটা 3. It's a 2. This is a 8 বোধহয় নাকি? 8 ছিল না? জি স্যার। এটা ছিল আমাদের 6 and E is 5. Very good. So have you got an idea? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now, then write the correct letters in boxes 6 to 9 on your answer sheet. Which 4 uses are listed for a bioluminescence in nature? Okay. কারণ মোটামুটি তোমার কিন্তু ধারণা হয়ে গেছে এটা কোথায় থাকবে, খেয়াল করে দেখো, ঠিক আছে নি? যদিও আমি এখানে তোমাকে উল্লেখ করে দিচ্ছি, তোমার তো আর এরকম ভাগ ভাগ করে থাকবে না, আমি তো তোমাকে শেখানোর জন্য শুধুমাত্র এই অংশটা এখানে কেটে নিয়ে আসছি। তোমার পরীক্ষা তো আর এরকম পাশাপাশি থাকবে না, ঠিক আছে? পরীক্ষা তো একসাথে দেওয়া থাকবে। তুমি কিন্তু ধরে ফেলতে পারবা যে এই লাইন এটা কোথায় আছে, কারণ অলরেডি আমরা পড়ে আসছি যে নেচারের মধ্যে বায়োলুমিনেসেন্স কোথায় ইউজ করে, এটা সিতে পড়ে আসছি না? জি স্যার। সুতরাং এইটা পরে এখান থেকে যে কোনো কয়টা 4টা লেটার এনি অর্ডারে 6 to 9 কোন 4 কাজে ব্যবহার করে তুমি বের করো। Okay, 5 minutes for you. Now next, this already we have done. এটা আমরা এর মধ্যেই করছি এই টেকনিক গুলা, আমি এখানে বের করে দিয়ে দিছি কোন পেসেজে কোনটা আছে। ওকে, আমরা এমনি পরে পরেও কিন্তু ধরতে পারবো, পিডিএটর কথাবার্তা আছে যেটা এতক্ষণে পরে ফেলছে, কিন্তু সুতরাং সিতেই যে আছে নিশ্চিত হবেই। তো এগুলো চটপট করবা। 10, 11, 12, 13 এই প্রসেসগুলো আমরা অলরেডি শিখায় ফেলছি। The luminescence fluid, এই যে ফ্লুইড কথাটা ধরবা, that vampire কথাটা বলা has a dash effect to a script editor, তাই না? তাহলে ভ্যাম্পায়ার কথা পড়ছি নিচের দিকে, তাই না? জাস্ট দেখো আমরা চট করে চলে আসতেছি, এত কিছু বুঝাবুঝির টাইম নেই। Vampire squid is a thick clouded glowing liquid from a tip as when threatened, which can be disorienting, disorientating. মেলে? Yes, sir. তাহলে এই শব্দটা হবে the luminescence fluid that a vampire squid emits has a disorientating effects on its predator. এই তো চটপট হয়ে যাচ্ছে, আমরা শিখে ফেলছি কোথায় আছে কোথায় নাই। In order to use in a transgenic environment, transgenic দেখো পড়ছি এখানে মনে আছে যে transgenic পড়ছি ডিতে, তো উত্তর এখানে পাবা, ঝটপট পড়ো উত্তর লিখো। এই তিনটার উত্তর এখানে পাবা। আর যে ফিউচারটা বোধহয় পাবা পরেরটাতে আছে, ফিউচারটা আমরা রাখি, ফিউচারটা বোধহয় পরেরটাতে আছে। ইয়েস, ফিউচারটা পরেরটাতে 11, 12 পাইবা এখানে ডিতে।
Quick. Right? BU involves extracting of a DNA protein from a biomass organism. So in order to use biomass in a transgenic environment, what must be DNA protein must first be removed from the extraction and removal are the same. Extraction and removal are same. This is the noun and this is the verb from Bruins creatures. So DNA protein must first be removed from bioluminescence creatures. Okay, so answer will be DNA protein. One advantage of BLI is that it could allow researchers to see how treatment is working without altering or disturbing what. So let's read. Researchers have been able to use pathogens and cancer cells to track the respective spread of infection and cancer through BLI. Cancer and infection can be observed without the intervening in a way that affects their independent development. In other words, while an ultrasonic camera and biological proteins add to visual elements, they do not disrupt or very easily you can get, do not disrupt or mutate the natural process. That is that disrupt and disturbing or altering, mutate means altering, change the natural process. So without altering or disturbing natural processes. Okay. Yes, we are. Hey, আমরা কি আছি? Yes, sir. বুঝা গেছে না বুঝি নাই? জি স্যার বুঝা গেছে। তো আজকের গুলো তো স্যার ধরতে পারতেছি না, কঠিন লাগতেছে কেন? পড়তে হবে এগুলো তো এগুলো তো আমরা আগে শিখেছি, এই টেকনিক তো আমরা আগে শিখেছি। কেন এরি হবে কেন? আমরা one advantages in the BLI is that it could allow the researcher to see how treatment is working without বলতেছে in other words এখান থেকে পরে আসতেছে BLI। আর আমার মনে হয় যেন আমি যখন একটা লাইন পড়ি আপনি 3 লাইন পার হইয়া চলে আসেন। So this is the process, তোমাকে তো পড়তে হবে এরকম, এটা একটা প্রসেস, তুমি তাড়াতাড়ি পড়া শিখতে হবে তো। ওকে, আমরা সাধারণত বলে থাকি if you want to be a fast reader you must read a group of words or group of phrases all together. This is called fixation. You know, দেখো আমি একটা পড়ার মডেল শিখাই, তুমি যদি পড়ো এরকম তো একটা প্রসেস হতে পারে এরকম, humans have captured and utilized bioluminescence by developing over the last decade a technology known as bioluminescence imaging. এটা একটা পড়ার মেথড, দিস ইজ এ স্লো মেথড। তুমি কিন্তু ভালো রিডার না, তাহলে তোমাকে পড়তে হবে কিভাবে। দিস ইজ কল্ড, এখানে তো তোমার ফিক্সেশন হয়ে গেছে কম, তার ফিক্সেশন, দিস ইজ কল্ড ফিক্সেশন তোমার বাড়াতে হবে। কিভাবে আগে পড়তে হবে এরকম, humans have captured into the bioluminescence by developing, have you got my point? জি স্যার। Over the last years a technology known as bioluminescence imaging. দেখো আমি এখানে মাত্র দেখো দুইটা ফিক্সেশন দিছি, কিন্তু আমি বুঝে ফেলছি যে ক্যাপচার করতে ইউটিলাইজ করে বায়োলুমিনেসেন্স ডেভেলপ করে লাস্ট ডিকেডে ডেভেলপ করে একটা টেকনোলজির নাম, এটার নাম হচ্ছে বিএলআই। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস। তোমাকে তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য এই প্রসেস ইউজ করো। তোমার চোখের আইবল শুধু ঘুরবে অক্ষরের দিকে, তোমার ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপতে পারবে না। যখন তুমি পড়তে যাবা অবশ্যই তুমি নট রিড লাউডলি, শব্দ করে পড়বা না, পড়বা হচ্ছে কি সাইলেন্টলি। In your whole life there is no use of loud reading. Loud reading এর কোনো ব্যবহার তোমার হোল লাইফে নাই। তুমি যখন একটা চাকরি করবা তখন তোমার চাকরিতে কোনো ইমেল আসলে নিশ্চয়ই তুমি জুড়ে জুড়ে পড়বা না, পড়বা জুড়ে জুড়ে যে আস্থা অফিস কাঁপাইয়া তুমি পড়তেছো, রাইট? শুধুমাত্র লাউড রিডিং এর একমাত্র একটা অ্যাডভান্টেজ, অনলি ওয়ান অ্যাডভান্টেজ, এর ভেরি আর্লি এজ, তাও আমরা বলে থাকি আর্লি এজে যখন আমরা ভাষা শিখাই 6, 7, 8, 9, ম্যাক্সিমাম আমরা 6, 7 পর্যন্ত বলে থাকি তোমার উচ্চারণ ঠিক করার জন্য, নাথিং এলস। আর কোনো কাজে লাউড রিডিং কোনো কাজে আসে না জীবনে, আর কোথাও তোমার লাউড রিডিং কোনো কাজে আসবে না। তোমার সব হচ্ছে গিয়ে সাইলেন্ট রিডিং। ইভেন তুমি যদি
তুমি যে উচ্চারণটা শুধু প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা বলে থাকি যে লাউডলি তুমি ইয়ে করবা, আর নাই তোমার কোথায় কোনো কাজে লাগে না লাউড রিডিং। ইন ইউর হোল লাইফ ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস সাইলেন্ট রিডিং। তোমাকে একটা সাইলেন্ট রিডিং প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করবো আমরা কিভাবে? তুমি একটা ভালো প্রশ্ন তুলছো, দেখো আমরা এগুলো আলোচনার মাধ্যমে চলে আসছি, এগুলোর জন্য আমার আলাদা ক্লাস ছিল অবশ্য, যে কিভাবে আমি দ্রুত গতির পড়াশোনা করবো। সেই দিস ইজ কল ফিক্সেশন। এই যে বড় বড় ফিক্সেশন দিয়ে তোমার পড়া শিখতে হবে। এই যে একটু আগে যে প্রসেসটা দেখাইছি, আমি এখানে যে স্লো রিডার সে পড়বে হিউম্যান হ্যাভস ক্যাপচার্ড and utilized পড়তে পারবে by developing over the last decade a technology known as bioluminescence imaging। কেউ পড়বে এরকম, সে হচ্ছে স্লো রিডার। আর তুমি যখন when you are fast reader তুমি পড়বা এরকম humans have captured and utilized bioluminescence by developing over the last decade a technology known as bioluminescence imaging, BLI, right? এই প্র্যাকটিসটা তোমার আনতে হবে, নাই তুমি অল্প সময় পড়া শেষ করতে পারবে না। কারণ আমি তো ওয়ার্ড খুঁজছি, কিন্তু আমার হাত শুধু ঘুরছে যে ওয়ার্ডের দিকে, যে বিএলআর এর অ্যাডভান্টেজ কি, ওয়ার্কিং উইদাউট অল্টারনেটিং, আর খুঁজছি এই শব্দগুলা, উইদাউট অল্টারনেটিং, ডিস্টার্বিং, এই শব্দগুলো আমি খুঁজছি। দেখো চট আমার চোখ শুধু ঘুরে গেছে। তোমার আইবল একটা একেবারে গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ফাস্ট রিডার ওদেরকে ভিডিও করে দেখা গেছে যারা খুব ফাস্ট রিডার ওদের আইবল, দ্যাট ইজ ইওর চোখের যে মনিটা, চোখের মনিটা খুব দ্রুত গতিতে অক্ষরের উপর দিয়ে যাওয়া আসা করে। ইভেন যারা দেখা গেছে যাদের পড়ার সময় যাদের ঠোঁট নড়ে, পড়া পর্যন্ত স্লো রিডার, ওরা আসলে ফাস্ট রিডার না। সুতরাং তোমার ঠোঁটও নড়তে পারবে না পড়ার সময়, এই প্র্যাকটিস করতে হবে। পড়তে হবে চোখ দিয়ে, একেবারে একদম চোখ একবার স্ক্যান করে যাবে, শুধু আইবল শুধু ঘুরবে অক্ষরের উপর দিয়ে। ক্লিয়ার? আমার চোখ কিন্তু শুধু খুঁজছে অল্টারিং আর তোমার ডিস্টার্বিং ফ্যাক্টরটাকে, শব্দটা কোথায় আছে, যে আমি পাইছি এমনি আমি আটকে গেছি। ডু নট ডিস্টার্ব অর মিউচুয়েট দ্য ন্যাচারাল প্রসেসেস, পাই গেছি ন্যাচারাল প্রসেসেস। ওকে ওকে, দেন দা 13 ফিউচার যেহেতু থাকবে এটার মধ্যে। In the future, dash may be, the comma আছে, in the future dash may be able to use biometry to identify the evidence of dead bodies. So evidence of dead bodies identify, এই কথাগুলা কোথায় ব্যবহার হবে? Okay, one scientist learned how to engineer quantity number of humans for it began applying the trees of a focus. আমি যদি জুড়ে পড়তেছি তোমাদের কারণেই ইলেকট্রিক লাইটিং, আমি কিন্তু আমি কি এই বুঝতেছি আইডেন্টিফাইং এভিডেন্স। Roads are going to reduce the dependence on renewable energy, which is the same technology used in the Christmas season of familiar to tax. এখনো কিন্তু পাই নাই। Then that electric fuel is also possible with the process of required converting the material. Okay, then in a similar way, যেহেতু উপরে আর পাইছি না, নিশ্চিত এখানে আর এই লাইনই থাকবে। Similar way, forensic investigator could detect the bacterial species on the crops through the bioluminescence. Finally, there is the element of pure novel. Okay, দেখো এইখানে একমাত্র এইটাই শব্দটার সাথে আমাদের কিছু মিলে, ডিটেক্ট দ্য ব্যাকটেরিয়াল স্পেসিসেস অন কর্পাস। ওকে, অনেক এটা একেবারে কি বলবো, যে তোমাকে একেবারে মানে কি করছে জানো, ওই যে এমন জিনিস এইখানে একেবারে সহজ প্যারাফ্রেজিং করছে। এই যে এটা হচ্ছে ডেড বডিজ এর ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটরই হচ্ছে কি যারা ডেড বডির উপর যারা কাজ করে, তারা হচ্ছে ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর। Could detect bacterial species on corpus মানে মৃতদেহ, dead bodies through the bioluminescence। ঠিক আছে, তাহলে কারা? ফরেনসিক। ইন দ্য ফিউচার ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর কুড, এই যে কুড দিয়ে বোঝানো হচ্ছে করতে পারে, সো এটা ভবিষ্যৎ, মে বি এবল টু ইউজ। সো ফরেনসিক, এখানে একটা সাবজেক্ট বসবে, ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর অর সায়েন্টিস্ট, যাই লেখা থাকুক। ওকে, ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটরস, এই যে এটা বসবে। ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর মে বি এবল টু ইউজ bioluminescence to identify the evidence on dead bodies. Okay, right? শেষ? জি স্যার। Yes sir. Okay, now this is also we did last day, এটাও কিন্তু গতদিন আমরা করছিলাম। Which information
ইন কোন ইনফরমেশনটা কোথায় আছে আমরা বলছিলাম আমরা এই ক্ষেত্রে এক একটা জিনিস পড়বো আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট সময় ব্যয় করব তারপরে আমরা অন্য কাজে যাব চেঞ্জেস ইন আমরা এটা শিখেছিলাম তো দিস ইজ কল্ড ইনফরমেশন লোকেটিং ওকে হুইচ ইনফরমেশন ইজ হোয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি তুমি এই সব জিনিস পড়তে যাবা না না পড়ে তুমি আগে সরাসরি এ পড়বা এই ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় যে প্রথম লাইনে পাবা এটা হেডিং ম্যাচিং এর মতো না এটা মোটামুটি ভাবে তোমাকে পুরো সেকশনটাই তোমাকে পড়ে ফেলতে হবে পুরো প্যারাগ্রাফটাই পড়ে ফেলতে হবে পরে একটা ধারণা নিতে হবে ধারণা নিয়ে তারপরে মিলাতে হবে যে কোনটার সাথে মিলে ওকে রাইট Yes. তাহলে আমরা একটা করি দেখি আমরা পারি কিনা না আমি একটা করে দিয়ে যাই The pressures on women to look slender, এটার নাম হচ্ছে change in the male body image, okay? The pressures on women to look slender, youthful, and attractive have been extensively documented, but changing expectations for women's bodies have varied widely. Okay, from voluptuous and curvy in the days of millennial months to slender the antagonist when that takes to the London since the mid-19th and then to the touring the imaginary models of 1980s. The hearing to the size of the zero of sensor. Okay. কি নিয়ে আলোচনা হইতে পারে আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা মানে হিস্ট্রির ব্যাপার সেপার আছে যে কখন থেকে শুরু হয়েছে ফ্রম এত থেকে শুরু কইরা এই নিয়ে মেল বডি এবং ইউনিক চিক সাইড জিরো অবসেশন অফ টুডে ইট ইজ নট জাস্ট আ ক্লজ দ্যাট গো ইনটু passion for women the prevailing notions of perfect body for men however has remained remarkably এই যে সাইড জিরো অবসেশন তো আমি এটার পক্ষে হিস্টোরিক্যাল Comparisons of gender historical comparison of gendered body images তো আমি এইটা দিতে রাজি যে এটা হতে পারে আমার A 15 S this is the process এটা হচ্ছে গিয়ে process ওকে এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যে লেখা আছে you may use any letter more than once একের বেশি কিন্তু ব্যবহার হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা 15 নম্বরের উত্তর পেয়ে গেলাম আমরা একটু পরেরটাতে যাই দেখি 15 নম্বরের উত্তর এখানে এই রয়েছে এখন আবার বিটা পড়বো বিটা পরে এখানে দাগাই ফেলবো যে বির জন্য কোনটা যাবে ওকে এটা কিন্তু এভাবে লাইনে তোলার সময় ঠিকমতো তুলে ফেলবো কিন্তু ঠিক করে করে বসাবো কিন্তু এটাকে লাইন বাই লাইন এমনি খোঁজার দরকার নেই যে 14 নম্বর কোথায় পড়ছে এমনি খোঁজার দরকার নাই পড়তে হবে একটা করে পুরো একটা পেসেজ পড়বো পুরো একটা প্যারাগ্রাফ পড়বো তারপরে সিদ্ধান্ত নিব সো ডু ইট কুইকলি even you can talk you can discuss with one another use english to discuss নিজেরা একটু ডিসকাস করো বি এবং সিটা বের করো যে কোন কত নম্বরে যাবে ইউজ ইংলিশ $14 would be B. Is any আমারও এটাই মনে হলো yes and nearby the উনিশ মনে হয় সি কি মনে হয় 18
Yes, have you finished? A growing body of evidence suggests this is changing. However, restoring mannequin design company Britain has released the newest male model of the woman with a choice to crystallization. For the company suggests that the woman still number with an opinion on the horizon for the positive. A cosmetic operation now, a health condition now, the effect of changing body now. That is 19 sir, 19 the effect of changing body ideas. 19 এ কোনটা বলতেছো? B? B14 and 19 দুইটা 19 মনে হচ্ছে সি মনে হয়। C 19 to C. I think also. B নাই। B তো কোনটার সাথে মিলে না। এটা B নাই। 14 নম্বরের সাথে মিলে না স্যার? Now, why the body changes that positive or negative? What is the negative effects? What is the positive effects or negative effects? কই এখানে কি পজিটিভ ইফেক্ট আর কই নেগেটিভ ইফেক্ট? চেঞ্জিং এর কথা বলা আছে তো। কোথায়? চেঞ্জিং, কিন্তু what is the negative effect? What is the positive effect? Changing. Yes, yes. Okay. So what is the changing? What is the positive changing? What is the negative changing? So, what is here? তাই তো কিছু বর্ণনা দিছে 27 ইঞ্চি ওয়েস্ট আর 27 ইঞ্চি ওয়েস্ট এগুলো বর্ণনা দিছে 13 রিয়েল স্কিনি এগুলো দিছে, কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ইফেক্টস কোড? পজিটিভ নেগেটিভ কথাটা কোনো বলা যায় না। Sir, 20 could be B, sir. 20, sir, B. বি তে কিন্তু এখন আসি নাই। সি পর্যন্ত তো আমাকে মনে হয় সির উত্তর হচ্ছে গিয়ে 19 স্যার, সি এর উত্তর। 19. ওকে, এটা হইতে পারে। ওকে, ডি এর কি অবস্থা? Achieving success can be unattainable for those without the natural genetic makeup. কারণ তো মোটামুটি খুব পড়া হয়ে গেছে, সরাসরি চলে আসা যায়। I don't know the like I don't know that anyone would consider my body for example towards notes the model you could not aim for this defined by become a flash but it is not. Nevertheless, this exercise is not obsessional models on media more and more and the men prepared to calculate lenses and the body. One indication of growing number of men is from a surgical reconstruction. দেখলাম cosmetic operation surgical lecture. One indication of the growing number of men who are discovering the surgical reconstruction. Male breast reduction has become especially for the popular and 2019. ঠিক আছে, এই যে okay, A cosmetic operation that has become increasing. A cosmetic operation that has become increasingly popular. So এটা most probably D. 17 হবে গিয়ে D. Okay. D.
ওকে গুড। ই কি অবস্থা? Additionally, more men now have eating disorders than ever before. Additionally, more men now have eating disorders than even before. Eating এর কোনো কথা আছে? পাইছি তো। Health condition even increasing the numbers of men. More men, দেখছো নি প্রথমেই পাই গেছি disorder than even. ইটিং মিটিং এর কথাবার্তা আছে যে পরে একটু দেখছিলাম health condition affecting. Typically, the consumption of insufficient excessive amounts of food, isn't it? So, Yes. so health condition. So এটা হইতে পারে 16, 19. সি দিলাম কোনটাতে? ও আমাদের এই জন্য তো আমার গন্ডগোল হয়ে গেছে। সি আমরা এটা দিছিলাম না মডেলে? স্যার 19 এর সি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য আমি বলি আমি এটা কি দেখতেছি হঠাৎ আমার কাছে এরকম লাগতেছে কেন? মুশকিল। এটা তো সি না, এটা তো সি না। সি এটা না? কি তোমরা দেখতেছো না? আমার লেখাগুলো দেখা যায় না? স্যার দেখতে পাইছি স্যার। স্যার আমি ভাবছি যে ওইটা হয়তো এমনিতেই লিখে ফেলছি। এটা এখান থেকে ওখানে তো মুসি না, এই জন্য চলে আসছে এখানে। এটা তো সি দিছিলাম, তাই না? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটা কি হবে? এডিশনালি এটা হবে গিয়ে এর একটা হচ্ছে কি 18 বোধহয় ই হইতে পারে, তাই না? প্রথম অংশটা আছে। আর কি আছে? যদি এই জন্য রিস্ক নিতে চাচ্ছি না, যেহেতু একাধিক বলছে এবং প্রথমেই পায়ে গেছি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটু পরে নিও। যেহেতু এইটা প্রথমেই পাইছি, ভিতরে কিন্তু আবার থাকতে পারে ইনফরমেশন, যেহেতু বলছে 1 লেটার, তাই না? এই জন্য আরেকটু পড়তেছি, যেহেতু এটা প্রথমেই পায়ে গেছি এই জন্য আরেকটু পড়তেছি। ইটিং ডিসঅর্ডারস আর physical and psychological people are suffering from the মিশো হইতে পারে মনে হয়। আরেকটা তো আছে, তাই না? এই তো দুইটাই তো 20 নাম্বার। 16 না 16 an humiliating confession of the overeating by a public figure, তাই না? যে পাবলিক ফিগারের কথা আছে নি? পাবলিক ফিগার suffering from the এই দেখো দেখছো পাবলিক ফিগার when former দেখছো এই দেখো ব্রিটিশ ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার জন ফোর্ডাস admitted they habitually দেখছো the পাবলিক ফিগার, এরা পাবলিক ফিগার মেইন ইটিং এই জায়গার মধ্যে আছে। আরে বাবুরে, 16 নাম্বারও কিন্তু হবে, 16 নাম্বারও তাহলে কি এই জন্য যেহেতু এটা শেষে আসছে আর থাকার কথা না, অন্য বক্তব্য থাকবে আর পরে লাভ নেই, আর থাকার কথা না। ওকে, তাহলে আমাদের আর কয়টা বাকি রয়েছে? 14 নাম্বার পাই নাই না? 14 পাই নাই, 20 স্যার। 14 আর 20। ওকে, লেটস সি। আর 20 ওকে, 14 আর 20 একটু খেয়াল রাখে আমাদের কিছু মুসি। আচ্ছা, in some respect the slim male slightly seems to be complementing. এখন যেহেতু কমে আসছে তুমি একটা রিস্ক নিতে পারো, একটা 14 একবার পরে রাখতে পারো আর 20 একবার পরে নিতে পারো। an opinion whether body image changes have positive negative effect বাকি আগে আছে। ওকে, আমার একটা মেইনলি পজিটিভ নেগেটিভ ইফেক্টস আর an explanation of how living standards affect the desirability of male psychics. Okay, rather than decision the psychic men's health wanted to go to the positive market to do sales and increasing the weight of million Paris I think robust male body images once again become the desirable. Okay,
academic results support these claims indicating teacher or teacher development and comfortable be share an explanation of how living standard affects the male হ্যাঁ এই যে ফিজিওলজি কথাটা তো এখানেই আছে এই শব্দ তো এখানেই থাকার কথা তাই সেটা একটা এক্সপ্লেনেশন দিছে এটাই হবে 20f ওকে আর চোখ বন্ধ করে আরেকটা বাকি আছে যেহেতু আর কিছু নাই তাই না জি স্যার চোখ বন্ধ করে আর দিয়ে দিবা চোখ বন্ধ রাখা আবার যাবে না চোখ খোলা রেখেই দিবা আর কেউ আর দুটো রয়েছে তো জি আর এইচ আর দুটোই রয়েছে opinion on whether the body image changes negative positive পরে দেখো এই দেখো টু polarized idea টু polarized ideas মানে কিন্তু আসলে ideals টু polarized ideas মানে হচ্ছে গিয়ে দুটো সাইড অর্থাৎ দুটো সাইড একেবারে নেগেটিভ পজিটিভ ইস্যু drawbacks or one is excellent as well as the good cutting edge and other is the strong muscular and capacity resistant from the suggested. Yes sir, whether body image changes happen. যখনই টু polarized ideals বোঝালো হয় যে টু polarized ideals or ideas or discussion তখনই বুঝবা দেখা polarized মানে হচ্ছে কি দুমেরু বলতে বোঝানো হয় নেগেটিভ পজিটিভ ইতিবাচক নেতিবাচক ওকে this is the polarized idea okay yes no not good আচ্ছা এটা আজকে আমরা শুরু করলে আর শেষ করতে পারবো না এটা পর্যন্ত থাকুক আগামী ক্লাসে আমরা বাকি অংশটা দেখে দিব না yes good আমরা মোটামুটি কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা আমরা আগেও করাইছি এইটা আজকে একটা উইথ প্যারাগ্রাফ এটা আবার করাইলাম আমাদের আর এমসিকিউ নিয়ে একটু হয়তো আলোচনা হতে হবে নারে মোটামুটি আমি সবগুলা অংশ একটু টাচ করে দিছি ওকে let's today enjoy একটা ভিডিও আমি দেখাই এই ভিডিওটা একটু দেখো ভিডিওটা খুব উপকার দিবে সাউন্ড শোনা যায় কিনা একটু দেখো দেখা যায় কিছু না স্যার সাদা সাদা ওকে আচ্ছা আমি একটু সাউন্ড দেই তারপরে দেখি কিছু দেখা যায় কিনা এখন কিছু দেখা যায় জি স্যার সাউন্ড শোনা যায় আমার সাউন্ড ছাড়া অন্য কোনো সাউন্ড শোনা যায় না নাকি শোনা যায় শোনা যাচ্ছে Being able to use prepositions correctly is an important part of writing task 1 of the academic version of the IELTS exam. In this lesson, we're going to learn when to use at, on, in, by, to, and other prepositions correctly. Let's look at the words increase and decrease. They can be used as a noun or a verb. It is important to know the difference of whether it is a noun or a verb because the preposition that comes after it will be different. For example, as nouns, increase, decrease, rise and fall normally have the preposition in after them. When we do not specify a number. Look at these examples. There was an increase in the number of emergency kits sold in 2012.
There was a rise in sales after appearing on television. There has been a decrease in the consumption of sugar this decade. Here, I don't specify any amount or quantity or numbers associated with the increase or decrease. The moment we include a number or specify a number, we use the preposition of after the noun increase or decrease. There was an increase of 70% in sales of emergency kits sold in 2012. We use of because there is a specific number after it, 70%. In this example, you could also change the order a little. There was a 70% increase in sales of emergency kits sold in 2012. Notice how the percentage number goes before the noun increase, and we now use the preposition in because there is no specific number after it. In summary, increase as a noun plus in when we do not specify a number. Increase as a noun plus of when we specify a number. Two example sentences. There has been an increase in the number of students here this semester. There has been an increase of 500 students here this semester. We use in the first sentence because we do not specify a number. We use of in the second sentence because we specify a number, in this case 500. So, we have seen which prepositions to use after increase and decrease when they are nouns. But what do we use when they are verbs? When increase and decrease are verbs, they normally have the following prepositions after them. Increase from X, the first amount, to Y, the final amount. For example, in the graph, we can see that sales increased from 100 to 130 units. From is with the start point of a trend, to is with the end point of a trend. What is the difference between 100 and 130? It is 30. To show this difference, we can use the preposition by. Increase or decrease, etc., plus by, plus the amount of change. So we can say, sales increased by 30 units. By equals the amount of change between two different periods of time or values. When we use a percentage instead of another number, the preposition by is optional. For example, sales increased by 30% or sales increased 30%. Both are correct. So by is optional when we include a percentage. Let's look at the following sentences. It declined by 5%. It declined to 5%. We have a different preposition in each sentence, and they both change the meaning of it significantly. Let's see how. What is the difference between these two prepositions if the starting point is 100%? It declined by 5% means it only drops a small amount from 100% to 95%. By is used to show the difference between the two numbers. The difference between 100 and 95 is 5. It declined to 5% means it fell from 100% all the way down to 5%, which is a huge drop.
We use 2 because we're talking about the end point. In this case, the end point is 5%. It declined to 5% is a short way of saying it declined from 100% to 5%. Sometimes we don't use the from part as that number has already been mentioned in a previous part, and we just use the preposition to mention the end point. When we talk about specific months or years, we use the preposition in. In plus month, in plus year, in the first, second, etc. quarter. A quarter is a period of 3 months of the year. Example sentences. 500 units were sold in December. December is a month, so we use in. The number of accidents doubled in 2017. Profits increased in the second quarter. We use between X and Y when we want to show a range of time, which means it has a start time and an end time. Our example, prices rose sharply between 1973 and 1980. We can use since when we have a starting point and the trend continues until now, until today. Since is mostly used with a perfect tense. Property prices in Auckland have increased significantly since 2011. We use since because the prices continue to increase until today. See our video about the difference between for and since for more information. After verbs that start and end, we mostly use the preposition at before a number. To start at, to begin at, to end at, or finish at. Some example sentences. Initial prices started at $300 per unit. Production began at 70 units per day in March. Production ended at 90 units per day in August. We can also use the preposition at with the verb to peak. Crime peaked at 200 incidents per night in April. When the trend remains constant or steady, we can also use the preposition at. Over the last decade, the population of the town has remained steady at around 10,000 inhabitants. Notice how in the first part we say over the last decade. We use over and during with a period of time. Sales increased over the next 3 months is the same as sales increased during the next 3 months. Let's look at this simple graph to apply many of the prepositions we have talked about. What is the direction of this trend? It goes down. So, to describe this trend, we could use a word like decrease or drop or decline. For now, we will say it decreased. It could be sales decreased, production decreased, it could be many things. At the moment, I'm interested in the prepositions that come next. What is the starting point? 10 units. What is the end point? 4 units. So we could say it decreased from 10 to 4 units. From is used with a starting point, in this case 10. To is used with the end point, in this case 4. It decreased from 10 to 4 units. Now, what is the difference between 10 and 4? It is a difference of 6. So we could say there was a drop or decrease or decline of 6 units. There was a drop of
6 units. We use of after a noun, in this case the noun drop. How about if we use the verb form of drop? We would say it dropped by 6 units. Notice how we use of after the noun form of drop and by after the verb form of drop when showing the change or difference between two numbers. There was a drop of 6 units. It dropped by 6 units. But if we do not include a specific number, we use the preposition in after the noun. There was a decrease in the number of X, or there was a drop in the number of X. Here we haven't specified a number. We don't know if it is 6 or 6 million. We just know there was a drop or a decline. Now compare the two together. There was a drop of 6 units. There was a drop in the number of. The preposition changes because the first sentence has a specific number, while the second sentence doesn't give us a specific number. So we just say the number. Of plus specific number, in plus the number of, and then sales, units, or whatever. If we look at the chart, what is the time period that the decrease happens? The decrease happens from one date to another date. Those two dates or years are 2010 and 2014. Even though those numbers don't appear written on the graph, we can see the time intervals on the bottom axis are divided into 2-year periods. For time periods that include 2 dates, we can say between 2010 and 2014. We could also use from 2010 to 2014, but we cannot mix the prepositions and say between 2010 to 2014. No, this is not correct. Let's look at another simple graph. When does this graph start? It starts in 2004. We use in because we're talking about something that happened in a specific year, in 2004. And what happened then? Something started. Let's imagine it's talking about sales of computer units. How many units were sold in 2004? 4 units were sold. So what preposition is used as a part of this simple description? It started at 4 units in 2004. We use start plus at plus the number. Then what happened? Sales increased. They increased to its highest point. This highest point is called a peak. Peak can be a noun or a verb. Let's use the verb. It peaked at 10 units. We use the preposition at after the verb peak. We could also add the time the peak happened, in 2006. Of course, if we say it started at 4 units in 2004, it peaked at 10 units in 2006, this sounds repetitive. We're just doing these simple descriptions to learn the correct prepositions. Just so you know, instead of saying it peaked at 10 units in 2006, we could say it peaked at 10 units 2 years later. That shows the examiner you can vary your vocabulary. Then what happened after it peaked? We can see that sales went down. Sales dropped. How much did it drop? It dropped by 8 units.
Why do we use by in this case? Because it is the difference between the starting point, 10 units, and the end point, 2 units. The difference between 10 and 2 is 8, so 8 units. To show this difference, we use the preposition by. It dropped by 8 units. We could also say it dropped to 2 units, though saying 2 together sounds strange. The sales of only 2 units that year was the lowest amount that was sold, which makes it its lowest point. Sales dropped to its lowest point. So bringing it all together, we say it dropped by 8 units to its lowest point. If we want to add the number that is at its lowest point, which is a good thing to do in order to give a more complete response, then we use the preposition at after lowest point. In this case, it dropped to its lowest point at 2 units. You see, we also added in plus the year to state when this lowest point happened, in 2008. So the complete sentence is, it dropped by 8 units to its lowest point at 2 units in 2008. Then what happened? We can see the trend going up. Sales increased again, this time to 6 units. It increased to 6 units sold in 2010. We use the preposition to after the verb increase when referring to increasing to a number. Then we can see it didn't make a change up or down. It remained stable or constant. What is the time period that it remained stable? We have 2010 and 2012. We can say sales remained stable between 2010 and 2012. See how we use the prepositions between X and Y. Another alternative is to use the prepositions from X to Y. Sales remained stable from 2010 to 2012. Just remember we cannot mix those prepositions. Between is always with in, from is always with to. So, where does the graph finish? It finishes at 6 units in 2012. We used at with the verbs finish and n. Just like start at, you finish at. It finished at 6 units sold in 2012. This was a simple overview of common prepositions you'll be using in writing task 1 of the academic version of the IELTS exam. I recommend seeing our other videos about the difference between the prepositions of time, at, on, in, also our video lesson about for versus since. You'll find that useful too. Remember to subscribe to our channel so you know when we create new videos to help you improve your English. If you found this IELTS video useful, remember to click the like button and share it with your friends. Have an Yeah, hello. Yes, sir. জি স্যার ঠিক আছে? Yes, sir. এর চেয়ে সহজ ইংরেজি, এর চেয়ে ধীরে সুস্থে ইংরেজি আমি আর কোথাও পাই না। এই জন্য আমি পুরো ভিডিওটাই শুনাইলাম যে এটা একটা চমৎকার একটা ভিডিও। এখান থেকে একেবারে মোটামুটি তুমি লাইন গ্রাফ অথবা আজকে যে সমস্যাগুলো বলছো, আমার কথা শুরুতে তোমাদেরকে বলতে মনে নাই, তোমরা করছো কিনা কে জানে। তোমরা একটা খাতার মধ্যে লিখলে ভালো করতাম, লিখছো কিনা কে জানে, খালি বোধহয় শুনছোই। যাই হোক, পরবর্তীতে যেহেতু ভিডিওটা দিলে পরে এটা জিনিসটা পুরো জিনিসটা শুনে শুনে লিখবা খাতার মধ্যে, যে কিভাবে কোনটা, নাহলে কিন্তু ভুলে যাবা। যারা যারা সমস্যা বলছো, এট এর সাথে, বাই এর সাথে, ইন এর সাথে কোথায় কিভাবে ব্যবহার হয়, ফ্রম, বিটুইন, পুরো জিনিস সুন্দর করে বলে দিছে উইথ এক্সাম্পল। ওটা জিনিসটা আমার এটা ভিডিওটা পাইলে পরে পুনরায় আবার একটা শুনে অবশ্যই খাতার মধ্যে লিখবা। আমার আজকে শুরুতে বলতে মনে নাই, আমি
তোমাদেরকে চালাই দিয়ে হঠাৎ এসে এখন খেয়াল হয়েছে যে এটা একটু বললে ভালো ছিল। ওকে, সো আশা করি তবুও তোমাদের উপকারে লাগবে। এটা আবার শুনে নিবা, ভালো করে শুনে খাতার মধ্যে লিখবা যে কোনটার মধ্যে আমি কোনটা ব্যবহার করব। এবং এই পুরো জিনিসটা দিয়েই মোটামুটি আই ডেফিনেটলি শিওর ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইউ ক্যান ইজিলি রাইট ডাউন এনি গ্রাফ। কারণ এর বাইরে আর কোনো শব্দই নাই, ইনক্রিজ, এবং সুন্দর করে বলছেন যে কিভাবে কোথায় কিভাবে লিখলে ভালো হয়, ঠিক আছে। এবং এত সহজ ইংরেজি, এত ধীরে সুস্থে ইংরেজি বলছেন, প্রতিটা অক্ষর কিন্তু বোঝা যায়, রাইট? প্রতিটি অক্ষর কিন্তু বোঝা গেছে। সো again listen it and write down and please document it on your notes book. তোমার নোটবুকে ইয়ে করবে এবং সাথে এই ধরনের প্র্যাকটিস নিয়ে বাসায় খাতা নিয়ে অথবা বই নিয়ে বসে এই ধরনের প্র্যাকটিস গুলো করবা, তাহলে আজকের এই ক্লাসটা তোমার উপকারে লাগবে। ঠিক আছে? জি স্যার। Yes, sir. বুঝা গেল? Yes, sir. তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করি। কোয়েশ্চন থাকলে ওই জিনিসগুলো একটু আবার দেখে নিবা। আর নেক্সট ক্লাসে আমরা কোয়েশ্চন আনসার দিয়ে, স্পিকিং ক্লাসে আবার কোয়েশ্চন আনসার দিয়ে আমরা শেষ করব, শুরু করব। ওকে? জি স্যার।